to Lutong Barkada. I'm Marie. And I'm Joy. Guys, for today's menu na prepare namin sa inyo is very special. Kasi, meron kaming special guest na katutubong Bacolod. Bacolod. So, Iyon, kasi ang ipe-prepare namin today is chicken inasal. Ito ay request ng aking asawa, kaya naman gustong-gusto niya tong tikman. Ngayon naman, si Rafni is taga Bacolod. Talagang, this is their specialty. Kaya, let's welcome Rafni! Rafi! Toto! Rafi! Hello! Kamusta? Okay. So, ikaw, tuturuan mo kami paano talaga gumawa ng Bacolod style na chicken inasal. So, explain more about that. Yes, so hello, ako po si Rafni from Bacolod and sa Binalbagan originally. Pinalbagan. Yeah, itong recipe ay from my uncle June na sa Nicole's Inasal sa Bacolod. So thank you Uncle June for this recipe. So hopefully you guys gonna magustuhan itong recipe kasi original to sa Bacolod and every time na uwi kami sa sa Philippines, we always visit yung sa inasal nila. So, masarap talaga to. So, hopefully... Natikman ko na by the Yeah. way nung pumunta kami dyan. Ako hindi pa, kaya I'm excited. Yep. Oo. So, etong recipe na to ay galing sa uncle niya, like what Rafi said, papakita namin sa'yo. And sana, I-try ganyan nila. din yung lasa. Oo nga. Sana. Oo. Let's see. Alright. Okay, so, here are the ingredients. Marie, so ito na yung mga ingredients ng ating chicken inasal. So, ito yung tanglad, which is like main ingredients ng chicken inasal. So, anong bang gagawin namin? Paghahalo-haluin ba lang namin? Paglaluin. At saka, anong palang pinaka-secret nung ingredient or special dito sa inasal na to? Ito. Cane vinegar. Which is kasi marami kaming tubuan doon sa Bacolod, especially sa Binalbagan. So, ito yung one of the secret ingredients. At alam nyo ba, ang cane vinegar is very healthy yan. Yes, so, Ano yan para sa immune system mo? weight loss, Weight loss sa hair, hair. sa skin, skin, and also bad cholesterol. It helps to reduce that bad cholesterol. So, i-search nyo, ang daming health benefits. Oo, health, marami pala siyang healthy benefits. Oo. Okay, so ito yung parang, yung iba kasi ginagamit, just regular vinegar. So, Or coconut vinegar. coconut vinegar. So, sa kanila talaga, ito yung ginagamit nila kasi Madami sila. main source of income nila yung tubuhan. Di ba? Yung daddy ni Rafni, nag-work dati sa, anong pangalan nun? Biscom, which is Biscom. owned by Jose Marchan, tsaka yung father niya. Yes. So, okay. So, pagsasama-samahin lang natin and then ma-marinate natin sa chicken. So, ito ang una. Ito, una. Tanglad. Yes, tanglad. So, siguro yung mga Ito. spices. Garlic. Oo, garlic. Or bawang. Bawang. Ano pang next? Ito. Onions. Shallots. Shallots. So, we have shallots. Shallots. You can use any
onions din na meron kayo. Pero ito talaga yung specific na binigay Ito na? nung Uncle ni Rafi. Ginger. That's right. Ginger. Ayan. Mamaya yung brown sugar. Okay, Ito ano na yung pa? mga liquid ingredients Liquid na natin. tayo. Oo. Ito ay soy sauce. Soy sauce. And next is calamansi juice. Calamansi juice. Yep. Ito. Makikita niyo yung measurement dun sa intro natin na hanapin niyo na lang sa video. Ito 1 cup lang ito. Rich and antioxidants. At saka another Wow. secret ingredients, I guess. Maybe siguro hindi na to talaga secret. I need that. Oh, ito. Yes, so we need 1 cup of Sprite. Pwede rin ang 7-Up. Okay. Okay. Ganyan. Pampalambot ba to? Ano ba to? Ang flavors. Pampalasa. 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 talaga siya. Oo, Okay. now we can add that. The sugar. And then our salt and pepper. Brown sugar. And so... Ang bango, you guys. Lahat na to Oo, lahat yan. Yes. Ooh. Lahat yan. Pepper and lahat din to. Oo. Oh. So, Okay. mix lang natin. Wow, ang dali pala. Oo, yan lang yun. Yan yung pinaka-importante. Eto na, ibababad natin ang chicken dito. Yes. At least 6 hours ba? Or 6 hours or overnight would be overnight best. is the As best. always. Mhm. Yeah. So, just pour it Oo. there. Okay, move that Okay. to the camera. There you go. Okay na, pour ko na. Make sure let's make sure. Mix, Kasi mix. yung Sugar. yung sugar kailangan Sorry. mag-melt mabuti. And then you can always, let's taste this thing. Oh, sige, Tikman taste mo natin. na. Kukuha kita ng spoon. Here. Tikman natin. Kasi pwede nyo namang i-adjust dito yung lasa, no? Tikman natin. Actually, tamang-tama. Tamang-tama lang siya. Andun yung alat, tamis, at asim. Tsaka ang bango nung garlic and ginger. There you go. So that's it. Oh, yan. I-double check muna ng pure Ilonggo kasi Tagalog Okay, to. yeah. So, Nakakalat. wanna make sure authentic. Oo. Oh, okay lang Okay. ang ano, no? Put it here. Kasi wala tayong bagong spoon. Okay. There you go. Pwede naman sila mag-share. Pwede na. Pwede na. Pwede na, oo. Hindi perfect. Hindi pa mamaya kasi chicken yun. Then, Okay. lalabas yung- Adjust natin. Ganon. Okay, Miss Marie, you can pour whole thing in there. Okay. Talagang sana hindi ko tumaan. Ayun Ayun. lang. Ayun. Okay, wow, I'm so excited. Oo, kailangan massage siguro natin. Pwede bang kinakamay ba to? Kinakamay namin yan. Okay lang, kamay daw. Sige, kamayin mo na. Hindi, wait lang. May gloves. May gloves. Nag-gloves tayo. Nag-gloves din kayo? Oh, ayun. Kasi kumakapit sa kamay nyo. So, tip, mag-gloves kayo. Pero syempre, mas maganda kung talagang malinis na kamay yung nagmamasad sa chicken. Kasi daw didikit yung amoy. Oo. Pwede na yun. May flavor yung kamay mo. Ayan, sige, Joy. Natin mabuti. Go for it. Slit mo rin yung chicken Oo, inislit yung chicken. pumasok So, yung ano. para pumasok talaga yung flavor. Kung okay naman, kung gusto niyo pang mag-add ng salt, kasi yung gagawin nating chicken oil, yun yung another flavor yun. Kasi lalagay natin siya ng garlic. Okay. So, marinate natin to for At at least 6 hours or overnight. Okay, we'll marinate it and we'll be right back. Okay. A few moments later. Since hindi pa ready ang inasal, so what we decided to do is we will eat out sa Lutong Hot Pot. Violent hot pot. At Lutong Barkada. So, tingnan natin kung masarap pa. See you. Since mahilig kami sa kumain sa labas, so this is one of our favorites, hot pot. Okay, let's go inside and check it out. No, waiting kami, waiting.
gagawa tayo ng chicken oil. So, nag-trim kami ng skin sa chicken na minarinade namin kanina. So, this is it, the chicken. Kita mo ba? Yan yung chicken natin, oo. Ito rin. So, yes. So, lalagay lang natin to sa pot and papalabasin natin ang mantika Oil. nito. Yung oil niya. Yes. Let the oil out. Pang-basting natin yan. Pangkulay ba? Pero may lasa. Kasi gagamitin din natin to sa garlic rice natin. Oh, wow. Kailangan pala mag-exercise pagkatapos kumain ito. Yep. So, as you can see, unti-unti na lumalabas ang kanyang mga taba. Ang ating oil. Sabi mo, Joy, some use yung puwet ng manok. Oo, actually, yun ang talagang ginagamit nung uncle ni Rasmi. Kaso wala Kaso kaming wala mabili tayong dito. Yes. So, skin is okay. Same fat din yun. Same oil kami. Natatawa nga yung tinatanungan namin kung meron silang chicken puwet or the butt. Oo. Sabi niya wala daw silang bentang ganun dito. So kung meron kayong mabibiling chicken puwet, Yes. yun ang gamitin nyo. But, Oo. so Okay. improvise na lang to, ganun ba? Yes. So, yung iba naman kasi na, hindi tayo, wala tayo masyadong makuha ng puwet unless ikat natin yung part na best part ng thigh and legs. Skin is okay. Kasi tatapon din naman natin to. And we just need yung oil, yung skin. Okay. Pwede na rin to. Yeah, okay na to. I think I like the skin better than the butt. Yun talagang the best ako. Siguro sa Pilipinas kasi hindi masyadong mataba yung chicken. Kaya yung fat, yun yung doon yung fat ng chicken. Ito na. Okay. I'm gonna turn off muna yung fire natin. Charon. So, ito strain na natin to. Natanggalin natin yung... Okay na. Oo. So, bali, strain lang natin yung skin. And then, we will add The Atsuete. the Atsuete and Atsuete. At Atsuete. saka, yeah, you can pour it out. Pour it na. Ayan. And then, add natin yung garlic. Ayan ang ating chicken oil. This is like 4 cloves of Yes. garlic. Yes. So, lalagyan lang natin ng garlic. Wow. Yeah. And then, a little bit of salt. By the way, naka-off yung fire ko ha. Kasi, ayoko ma-burn yung oil kasi nilagyan natin siya ng aswete. So, konting salt. That's good. Ayan. A little bit more. We'll add a little bit more. Para lang may lasa yung oil natin. Yep. So, bali parang half teaspoon yung oil, yung salt natin. So, naka-off yung fire para hindi ma-burn bigla. Kasi mainit yung oil. Ito na yung oil natin. So, mamaya, papalamigin natin to. And then, we will strain yung seeds as pa yung garlic. And then, we'll use the oil to base our chicken. Okay, so Marie, nakagawa na tayo ng ating chicken oil. And then, ito yung chicken skin. So, tikman natin. Kung crunchy, Ang sarap. Konti talaga. Konti lang talaga yung kailangan natin. So, hindi siya marami. Kasi, we just need to extract the oil from the fats. Ready for grilling! Marie, papakita natin kung ano yung mga tricks bago i-grill. So, si Rafni, normally, nilalagyan niya muna ng olive oil yung grill para hindi dumidikit. So, we're putting olive oil so that it will not stick the chicken. Yep. Skin will not stick to the grill. So, you put it when it's hot. When it's hot. Ito na. Ito yung mga master of the grill namin ngayon. So, they're going to grill our chicken Inasal. So, excited na kami. So, okay guys. Do the honors. Wow. Talagang hintay ko to 24 hours.
Magkakamay tayo. Oh my, with the fried rice? Fried rice. So, mag-iintay tayo hanggang maluto ang chicken. Are we gonna cover it? Yeah, cover it. Okay, So wait for it. Yep. So, Okay. Alright. we'll Cover it and wait. Wow! It is ready! Ayan, ako! O, yan. Yan, sa akin yan, ha? Yan yung pipicturean natin. So, ready na ba? Hindi pa. Hindi pa pala. Konti pa. Yan. Patience! Grasshopper. Okay. Hindi pa Pero, siya luto. ready na ako dito. Oh, wow. Kaya na. Ito. Ready na kami. Kumain. Thank you to our master grillers kasi at last nakakain kami ng chicken inasal. Very good. Ikaw naman, thank you. Masarap. Salamat, good. Yeah, thank you for sharing the recipe from your uncle. And it is my personal utmost favorite sa lahat ng mga niluto namin. Ang sarap niya talaga. Or gutom lang ba ako? Pero hindi. Talagang Yeah. super sarap. Worth it na naghintay kami for 24 hours kasi kailangan talagang i-marinate ng husto. Yeah, I think talagang huwag kayo magmadali if you're going to plan this. Talagang i-plan nyo na 24 hours ang inyong pag-marinate. Right? That's right. So, yun nga, patience nga sa pagluluto, di ba? Yep. So, another success. And please don't forget to Like. Subscribe share. and hit that notification bell. Thank you, guys! Thank you guys for watching and see you in our next video.